Vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Welcome back to another year of a marathon of getting ready. Navaratri, I think for some of you and for me, இது வந்து ரொம்ப நம்ம ஈகராக வெயிட் பண்ணுற ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இன் இயர்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் 9 full days of having Golu at home, getting ready to visit other people's homes and their Golus. It's like, you know, நம்ம வருஷம் பூரா பார்க்காத நிறைய பேரை இந்த 9 நாட்களுக்குள்ளே நம்ம போய் பார்ப்போம். Beyond that, everybody gets to like express their creativity as well. யாரெல்லாம் வீட்டில் கோலு வச்சுருக்காங்களோ, வீட்டில் கோலு வைக்காதவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸி, ஜாலியாக ரெடி ஆகி எல்லாருடைய கோலுக்கும் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த வருஷமும் எங்கள் வீட்டில் வந்து கோலு வச்சுருக்கோம். ஆக்சுவலி இந்த தடவை கோலு எப்படி ப்ரெப் பண்ணணும்னு கூட நாங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த வீடியோ வந்து we really wanted to share with you, but I somehow thought that அது நவராத்திரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் if we kind of like put that up, that might be more interesting because I feel like you guys might be looking forward to getting ready in this set of videos. So அதனால் I'm coming up with this. ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, காலையில் we had one guest home and அதுக்காக லைட்டாக ஒரு சிம்பிள் சாரி போட்டு ஒரு லுக் எடுத்தாச்சு. பட் அதுக்கும் நான் ஒரு கெட் ரெடி வித் மீ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் உங்களுக்கு வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் காட்டுறேன். பட் யூனோ இப்போ the whole getting ready that I'm going to do is officially my start into Navaratri because morning so many things were happening around me. அதெல்லாமே அந்த கெட் ரெடியில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. பட் இதுதான் நான் பிளான் பண்ணி நான் ரெடியாக போகிற ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஆஃப் திஸ் Navaratri 2025 and I'm very excited. The saree that I'm going to be wearing today is my mother-in-law saree. நான் காலையில் போட்டுட்டு இருந்த saree was my mother's saree. இந்த நவராத்திரியில் it's going to be a mix of my mother's sarees and my mother-in-law sarees and together we're going to like, you know, create multiple looks. Every day I hope to wear one saree that's my mother's and one saree that's my mother-in-law's. Hopefully I get to wear 2 sarees every day. So இன்னைக்கு காலையில் I wore like a very beautiful green saree that belonged to my mother and இப்போ நான் போட்டுக்க போகிற saree belongs to my mother-in-law and இந்த saree வந்து is very special to my mother-in-law because எங்கள் கல்யாண பத்திரிக்கை, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பத்திரிக்கை எப்போவுமே கோயிலில் போய் வைப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி எங்கள் கல்யாண பத்திரிக்கை that Raghav's parents printed, அதை வந்து முதல்ல கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது எங்கள் மாமியார் கட்டிக்கிட்ட புடவையை தான் இன்னைக்கு நான் நவராத்திரிக்கு கட்டிக்க போகிறேன். It's a beautiful blue color saree which you would have seen in the thumbnail, I'm guessing. So I'm very excited and eager to start getting ready. So I actually didn't think மேக்கப்லாம் திரும்ப போடணுமா அப்படின்னு நினச்சேன். இங்கே வேற எனக்கு ஒரு கட்டி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு, sort of like a rash. I'm not sure because of what. Actually I know because of what. I went for a wonderful fantastic massage and அந்த மசாஜ் ஆயில் வந்து அவங்க என் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க. I told them yes, but I have a very sensitive skin இருக்கிற ஃபேஸ். ஸோ எனக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக அது ரியாக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் 9 days கூட நான் என்னோடய ஃபேஸ், என்னோடய ஹேர் எல்லாத்தையுமே பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் வீல் கைண்ட் ஆஃப் லைக் கெட் அட்வைஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஃபிக்ஸ் திஸ் ப்ராப்ளம். இப்போ let's start getting ready. I've washed my face fresh. I'm going to use my Formula RX moisturizer. இது வந்து barrier relief range of theirs. So we have to be consistent and good with skincare and consistent and good with removing our makeup எல்லாமே because that's the catch. எனக்கு வந்து 9 days of getting ready, doing multiple looks is actually not so difficult as long as I do the prep. இதில் கஷ்டமான விஷயம் என்ன தெரியுமா, புடவையை செலக்ட் பண்ணுறது அண்ட் அதுக்கேற்ற ப்ளவுஸை மேட்ச் பண்ணுறது, அவ்வளோதான். அந்த 2 பார்ட் தான் எனக்கு கஷ்டம். மற்றபடி வரைய அரேஞ்ச் பண்ணுறது, ஆக்சசரிஸ் பார்த்துக்கிறது. நான் ஆக்சசரிஸ் பற்றி இந்த தடவை அவ்வளோவா யோசிக்கவே இல்லை. நிறைய இந்த லைட் வெயிட்டாக நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருப்பேன். அந்த பாக்ஸ்லேருந்து தான் I'm gonna like take a few pieces and keep. Actually that's how it's going to be because அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடியெல்லாம் நான் எப்போவுமே பூ வச்சுக்கிட்டேன்னா நவராத்திரிக்கு 4 முழம்னு கேட்பேன். அது என்னென்னா வச்சுக்கும் போது செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம நவராத்திரிக்கு ரெடியானு வச்சுக்கோங்களேன், அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 hours அந்த லுக்கில் இருப்போம்னா அது எனக்கு பயங்கரமாக தலைவலி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. ஐம் யூஸிங் த 1% ஹைலரானிக் சன்ஸ்க்ரீன் ஆக்வா ஜெல் பை த டமாக்கோ. ஸோ அது வந்து எனக்கு பயங்கரமாக அந்த வெயிட்னால தலையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சு, முடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி வலிக்க ஆரம்பிச்சு, ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆஃப்டர் லைக் அரவுண்ட் த 7th-8th day and all that. So this time I have reduced that to 1.5 முழம்.
to start off with. And I think that's more than enough. So fresh flowers வச்சுக்கிறது ஒரு ஆசை, பட் இந்த தடவையும் எனக்கு தலைவலி வர மாதிரி இருந்ததுன்னா last few days, just to make sure I'm very comfortable, I'm gonna switch over to fake flowers. And also this time, you guys know, if you have been around, this last year has been so unpredictable for us as a family itself because of a health crisis that we're facing. So இப்போ நவராத்திரியில் we're kind of facing that. காலையில் நான் கட்டியிருந்தேன்ல அந்த புடவையில் கூட நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வர வேண்டியது இருந்தது. So at any point of time, this 9-day series could just come to a halt. There is a chance of that happening. But I hope it doesn't, and I hope that, you know, I'm able to do these 9 days of 9 videos that I have done every year for the last 3 years, I wish to say. So adanale, let's pray, hope and manifest for it to happen. But whatever it is, together as a community, we will face it. So இப்போ lip balm போட்டாச்சு. Now we're officially going to start with the makeup process, okay? So let's get started. I want to put like some sort of a concealer on my face, and I think instead of a concealer, I'll use this. இது வந்து NY Bayoda and the Serum Foundation. Let's take like a drop of this, put it all over the face. சும்மா ஒரு நல்ல ஒரு ஈவன் ஃபினிஷ்காக தான். நாட் ஈவன் ஈவன், ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு oomph. Can we say that? Can we say oomph? Okay. Now we'll blend this out. I'm going to use this brush. It has a little bit of blush, but that's okay. This is the PAC oda or brush, and I'm just going to blend this out. I'm not going to go down too much on my neck because I have a rash here. And idu vande the shade is not making my neck look really weird, I feel. So now I'm just taking a little bit more on the face area, and I'm just going to try and like blend it out in my under eye section. Not going in for a full coverage, but just like na sonnella and oru oomph adukku. So chuma ஒரு feel நம்ம கொடுத்தாச்சு by putting on this serum foundation. இப்போ I'm going to go ahead with a liquid blush. I'm going to go ahead with a Rare Beauty liquid blush, just trying to find a shade. So I've put on this blush by Rare Beauty. Let's just blend it out. I'm using the same foundation brush. Now we'll set this. Idhukku I'm using the Maybelline Fit Me Loose Powder. I'm going to take my RT402 brush from Real Techniques, and I'm just going to set the under eye. Please let me know how your day 1 of Navaratri was. Also, you know, இன்னைக்கு வந்து day 1 of Navaratri, according to those traditional Navaratri colors, is white color, okay? Last year we did this color coded outfit and all of that, but in the varsho I just really didn't feel like doing it all over again, because the thing is, it's the same bunch of colors that get repeated in
different order. So avlonu enak exciting illa. Maybe if I miss it a lot this year, I can always do it next year. But this year, the only thing that my mother-in-law and I are trying is we're trying to see if at least the two of us can have one color that's running common in our sarees, like full exact matching illana kuda, like today avanga podaveliyo ஒரு idhula light blue irukko. So that's what we are trying to do. Mathapadi, we're not putting too much pressure on ourselves to be exactly matching. And we're not doing that generalized color. Now time for some blush. I'm taking this palette that I have, Glamour Blush updeen solita. And I cleaned this blush brush. So it's going to be all fresh colors. Idhula rendu shade, in the shade and in the shade na vanda mix panni tap panni I'm just going to start applying. Already my saree also has one dominating pink shade. So I thought of keeping the blush subtle, but in the brush ke avlo interest illa pola irukku. So it's become loud again, but it's okay. I think now everybody is so used to seeing my face also with like lots of blush. So parala. We're going to go ahead with eyeshadow. Eyeshadow is something that this year I really wish to keep very, very simple. So in the Urban Decay palette, still short அப்படின்ற இருக்கிற color மட்டும் நான் first crease lineல apply பண்ணிக்கிறேன். And then I'm taking this shade called Riff with my fingers and just applying it on the eyelid and just blending it out gently. Okay. இப்போ I'm going to take the Swiss Beauty eyeshadow brush and idla Bajan அப்படின்னு கொஞ்சம் darker orange shade இருக்கும். அதை வச்சு lower lash lineல கொஞ்சம் definition கொடுத்துக்க போறேன். Okay. இப்போ I want to put a little bit of glitter. I'll go ahead with this Ignite shade. I'll take it in my finger and just touch the center and just keep going around in circles. Okay. Adhe I'll do. எவ்வளோ பாருங்களேன், நான் இப்போ ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன், ஐஷேடோக்கு நான் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு. பட் ஐ எம் கெட்டிங் ஸோ கேரிட் அவே. It's okay. If I don't allow myself to get carried away, then who will allow me to get carried away? So I am going to allow myself to get carried away. இன்னொரு கோல்டு ஷேட் இருக்கு, அதை வச்சு சும்மா இதை இன்னும் கொஞ்சம் பாப் பண்ண வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஆஹா, வெரி நைஸ். இப்போ ஐலைனர், I'm going to use the Maybelline Colossal eyeliner. காலையில் எனக்கு வந்து கண்ணூர் மாதிரி உறுத்திட்டு இருந்தது, but thankfully it has settled down now. Okay, repeat. திருஷ்டி போட்டு இங்கே. ஸோ இந்த ஐலைனர் வந்து கொஞ்சம் காயட்டும். I still feel like my blush is looking a little patchy.
Not sure why. I don't know if it's because I didn't hydrate my face properly or what. But we're going to correct it with this highlighter. இது வந்து மேக்கோட ஒரு ஸ்கின் ஃபினிஷ் ஹைலைட்டர். இது நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் நிறைய தடவை. ஸோ இது வந்து லைட்டாக ஒரு குட்டி ப்ரஷ் வச்சு எடுத்துக்கிட்டு I'm gonna just like put it all over the cheek because இதில் இருக்கிற அந்த ஷைனிங் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு லைட்டை கேட்ச் பண்ணி அந்த ப்ளஷ் ஃபுல்லாகவுமே ஒரு மாதிரி க்ளாஸியாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு கொடுத்துரும். That's the nice part. So I'm actually happy with the blush. I don't want to overdo it. So I'm going to move on with the eyebrows. Eyebrows can order trusted PAC order spotlight palette thanga. Taking a brush and idhula irukra rendu lighter shades வந்து நான் blend பண்ணி I'm going to put it. By the way, I got highlights in my hair. Just ஒரு touch up மாதிரி. நான் கடைசியாக போன வருஷம் ஆஸ்திரேலியா போகிறதுக்கு முன்னாடி I got my hair colored and I went to Australia somewhere around Diwali தான். I think Navaratri முடிஞ்ச கையோடு நாங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியா போனோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. So இந்த தடவை I thought okay நவராத்திரிக்கு முன்னாடி why don't we get our hair colored. It was a random decision when I went for a massage. I just asked Raghav and he was like yeah go ahead. So I got my hair colored, highlights. Okay, eyebrows are done, everything is done. Inge konjam pattittu, we'll try to move that. I think it's not even seen, so we'll let it be. Ipo, I think the makeup is over. We'll try to see what we want to do with the hair. Okay, so I think it's day 1 and we'll try to keep it really simple. So I'm going to go ahead with a center partition and then I'm going to braid my hair and other sutti I'm going to keep poo. So நீங்கள் நிறைய தடவை பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலி உங்களில் பல பேராக தெரியல, எனக்கு வந்து சில பேர் காமெண்ட் பண்ணாங்க தட் யூனோ இதே ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, புதுசாக ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஐ வுட் லவ் டு. ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து லைக் யூனோ அந்த மாதிரி நான் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் பண்ணுன்னா ஐ ஹாவ் டு டூ ஹேர் ஸ்டைல் வீடியோஸ் செப்பரேட்லி. But when I'm getting ready for functions in my real life, right, it's going to be almost impossible because I don't prefer getting ready that way. At the end of the day, for me, I want to feel really comfortable. And I think comfort kudukura and the confidence kudukura and the alagu chumma perukku or unique hairstyle pannila kedaikadhu appadintu. So I want to feel really beautiful now. I have to feel very confident. And if I want to feel very confident, I have to feel very comfortable. Which hairstyles like this gives me, because the hair is off my face, I'm feeling like, you know, in the kasa illama romba free. So அதெல்லாம் தான் எனக்கு வந்து when I'm actually getting ready for functions priority. Of course on the styling aspect la I like to do something new, I like to take an effort, I like to look inappropriate, but I think all of that kind of comes when I do these hairstyles itself, which is why you probably see me repeating the same kind of hairstyles because I'm always getting ready for real life. இதுவே நான் ஏதாவது ஒரு ஷூட் பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு ஷோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேபி ஐ கேன் ட்ரை சம்திங் நியூ. So just the usual, the hairstyle that most ladies will know how to do. Center partition எடுத்து பின்னாடி இந்த hairstyle நான் பண்ணனாலே எங்கள் அம்மாவை சின்ன வயசில் பார்த்த யார் என்னை பார்த்தாலும் லைக் யூனோ her relatives, my father and everybody, they'll all tell me instantly, நளினி மாதிரியே இருக்கியே, நளினி மாதிரியே இருக்கியே.
அவங்க சொல்கிறது விடுங்க, எங்கள் அம்மாவே சொல்லுவாங்க என்ன மாதிரியே இருக்கே அப்படின்ட்டு. அஃப்கோர்ஸ் தட்ஸ் மை பிக்கெஸ்ட் ப்ரைட். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் going to braid it for the sake of braiding it. braid கூட பண்ணாமல் நான் ponytail போட்டுப்பேன், பட் தட் இஸ் இஃப் ஐ வாஸ் நாட் கீப்பிங் பூ. ஏன்னா பூ வச்சுக்கும் போது வெறும் போனிடெயிலில் பூ வச்சுக்கிட்டோன்னா சம்டைம்ஸ் அது வந்து ரொம்ப சிக்காக மாட்டிக்கும். ஸோ அதுக்கு லைட்டாக நம்ம வந்து பின்னல் போட்டுட்டு பூ வச்சுக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு 4 பின்னல் அவ்வளோதான். I'll keep my உச்சி பொட்டு because I have a feeling I'll forget. ஏன்னா சுத்தமாக இல்லைன்னா ஞாபகம் வரும், ஆனால் இப்படி பாதி இருக்குல்ல, ஸோ அதனால மறந்து போயிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு தடவை ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு புட் லைக் அந்த the cover up thing that I use from Rene. ஸோ அதுவும் இன்றைக்கி போட்டேன்னா நாளைக்கு தலை குளிக்கிற வரைக்கும் அது வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த Rene cover up. It's like a small little black powder thingy. And அது வச்சு if we just touch places where our hairline is looking a little more scanty than மற்ற ஏரியாஸ், தென் இது வந்து ஒரு பிளாக் லுக் கொடுக்கும். அண்ட் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபில் பண்ணிடும். எனக்கு இந்த பார்ட்டிஷனும் வந்து ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு. ஸோ அதில் பாதியை வந்து I'm going to just cover with this. And that's it. I'm happy with the rest of it. இப்போது இது வந்து இன்னும் செக்யூர் ஆக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக hair spray, very light hair spray. So I'm using the Wella hair spray Mystify Me. நேற்று தான் ஹேர் வாஷ் கலர் பண்ணும்போது பண்ணாங்கங்கிறதுனால it's looking a little, the flyaways are a lot. Freshly washed hair. கொஞ்சம் எண்ணெய் வடிஞ்சா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்காது. I'm going to just use another hairpin on this side because it's not feeling as secure as I would like it to be. So hairpin போட்டாச்சு. இப்போ makeup and hairstyle is almost done. Hairstyle both have some parts that need to be completed, but அதுக்கு முன்னாடி நான் புடவை கட்டிட்டு வந்தேன்னா I'll be more comfortable getting ready. So புடவை கட்டிட்டு வந்துடலாம். Hi, so this is the saree that I'm wearing. இது கூட இந்த pink mix and match blouse போட்டாச்சு. And I'm just wearing like simple bead jewelry, and இதில் வந்து சும்மா இந்த coins மட்டும் attach ஆன மாதிரி இருக்கும், அதுக்கான matching earrings. And this is the கண்ணாடி வளையல் that I have set today. சைடில் வந்து different pinks வச்சு சென்டரில் இந்த ப்ளூக்கு எக்ஸாக்ட் மேட்சிங் ப்ளூ வச்சுருக்கேன். தென் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் டார்க் வந்து ஃபில் பண்ணுவோம், ஒரு மாதிரி வளையல் கை பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் அதையும் பண்ணியாச்சு. இப்போது we're going to go ahead and do the finishing touches. ஸோ ஹேர் ஸ்டைலில் முதல்ல ஃபினிஷ் பண்ணிடலான்னு நான் நினச்சேன். ஸோ இதுதான் வந்து 1.5 முழம் மல்லிப்பூ நான் வந்து கேட்டு வாங்கினது. ஸோ இதில் வந்து சைடில் நூல் இருக்குது, அதை ஃபஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த மல்லிப்பூ வந்து கொஞ்சம் மலர்ந்ததுன்னா ஐ தாட் இதை வந்து விரித்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப மொட்டாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சாக எடுத்து இங்கே வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இதை வந்து 2ஆக நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம், 2ஆவே வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ இதை வந்து கீழே இருந்து ஆரம்பிப்போம். முதல்ல இந்த சைடு லாக் பண்ணிக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ கேன் see what I'm doing. தென் லிஃப்ட் பண்ணி ஒரு தடவை இங்கே வச்சு இந்த சைடு லாக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துப்போம். ஓகே, ஸோ கீழே வந்து லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போது அதையே வந்து இதுக்கு மேலே வச்சு மேலே லாக் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ வில் ஜஸ்ட் ட்விஸ்ட் இட் ஸோ தட் இந்த சைடு வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் இருக்கும், அந்த சைடு க்ளோசிங் இருக்கும். ஸோ ஒரு மாதிரி ஈவனாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. So that's the kind of
poo that we have kept, and I'm happy with how the poo is also looking. இப்போ பொட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ என்னோட பொட்டட்டை எடுத்துக்க போகிறேன். ஆக்சுவலி என்னோட புக் இருக்கு இல்லைங்களா, பொட்டு புக், அந்த பஞ்சை எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் கீப் அ நைஸ் ரவுண்ட் இந்த ப்ளூக்கு மேட்சிங்காக ஒரு பொட்டு. How is it? Maybe slightly too big. இதுக்குன்னா ஒரு சைஸ் சின்னதாக இருந்தால் க்யூட்டாக இருக்குமோ? This is nice. இப்போ இதுக்கு கீழே I want to keep a white color dot. அதுக்கு நான் வந்து என்னோட வெள்ளை கலர் சாந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது ஐடெக்ஸ் டிவா சாந்து. ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக கீழே ஒரு டாட். கியூட். ஓகே, ஸோ கீழே வந்து டாட் வச்சாச்சு. இப்போ we're gonna put on lipstick. அதுக்கு வந்து I'm gonna mix 2 shades, and அந்த எந்த ஷேட்ஸ்ன்னு கூட நான் டிசைட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது வந்து என்னோட ரீசன்ட் ஃபேவரட் ஸ்விஸ் பியூட்டியோட எலிகண்ட் பிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிப்ஸ்டிக். இதை வந்து நான் பேஸ் ஷேடாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். dabbing off the lip balm and I'll put on this. ஓகே, இப்போது இது வந்து அழகாக தான் இருக்கும், பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் a little lighter. ஸோ இதோட எக்ஸஸை டேப் பண்ணி போகிறோம், மேக்கிங் ஷுர் we've dabbed enough. அண்ட் இப்போது ஷெம்பாரோட த்ரே ஷைன் லிப்ஸ்டிக்கில் ஷெமானிக் ஷீக் அப்படின்னு இருக்கும். இட்ஸ் லைக் அ நியூட் கலர் மாதிரி. இது வந்து நீங்கள் எந்த டார்க் கலர் போட்டாலும் அது கொஞ்சம் சட்டில் ஆக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கலர். ஆக்சுவலி எனக்கு என்னவோ கேமராவில் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியல, பட் நேரில் பார்க்குறதுக்கு இந்த இந்த லிப்ஸ்டிக்கை மிக்ஸ் பண்ணது வந்து இட்ஸ் லுக்கிங் நைஸ். ஆனால் கேமராவில் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி என்கிட்ட கொஞ்சோண்டு ஜாதி பூவும் இருக்குது. ஐ ஹாவ் அ ஃபீலிங் அந்த ஜாதியை வந்து நான் சுற்றி வச்சுக்கிட்டேன்னா எனக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. லெட் மீ கோ கெட் இட். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஜாதி பூ. இதுவும் 1.5 முழம் வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ இதையும் வந்து நான் ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ தட் அது ஒரு மாதிரி டுகெதராக தெரியும்னு. இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸாக இருந்தது, பட் இது வந்து ரொம்ப மொட்டாக இருந்துச்சு. பட் இது வந்து டக்குன்னு மலர்ந்துரும் கூட. ஸோ இதை ஐம் கோனா டேக் இட் ஃப்ரம் பிலோ மை பின்னல் and I want to do this like around. சும்மா கையால் பிடிச்சது எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல பார்ப்போம். சம் காமெடியாக இருந்ததுன்னா விட்டுருவோம். ஆக்சுவலி இது வந்து பின்னாடியிலேருந்து வர்றது கொஞ்சம் காமெடியாக இருக்குது. மேபி அதை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு இருங்க, இதை மறுபடியும் சுற்றிப்போம். லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் ட்ரையல் அண்ட் எரர். ஸோ we have to be willing to take risk. Only then we can do something new. Okay, இப்படி நான் வச்சேன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? ஐ திங்க் இது ஒரு மாதிரி க்யூட்டாக தான் இருக்கும். க்யூட்டாக இருக்கோ இல்லையோ I'm gonna go with it. பட் ஐ திங்க் அந்த சுற்றுறது இஸ் நாட் அ கிரேட் ஐடியா. ஸோ இதனால் இதை டுகெதராக வச்சுக்கிட்டு இதோட மிடில் பாயிண்ட்டை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மிடில் பாயிண்ட்டை முதல்ல இங்கே மிடிலில் வச்சு குத்திக்க போகிற ஒரு பின். Moment of truth for me.
I think it looks pretty. இதை மட்டும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இங்கே ஒரு பின் போட்டேன்னா அந்த மல்லிப்பூ வந்து மேலேயே இருக்கும். அதுக்கு நான் ஒரு கொண்ட பென் யூஸ் பண்ண போகிறேன் டு செக்யூர் திஸ் மல்லிப்பூ. oops என்னோட ஸ்ட்ராப் தெரியுது. I'll adjust that. So it's looking nice. I'm gonna go ahead with it. Something unique we've done le. We should be proud of ourselves. இப்போ இந்த கடைசி பிட்டு மட்டும் இங்கே தொங்குது இல்லைங்களா? ஓகே, ஐ ரியலி லைக் இட். ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து ரொம்ப யூனிக்காக பண்ணிட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் வாட் மை ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஆஃப் திஸ் இயர் நவராத்திரி இஸ். I really hope you like it. I love it. So I'm very happy with how it is. And இப்போ I'm going to go take some photos and then go to everybody's houses. Enjoy this Navaratri. Do let me know what you thought about this look, how your Navaratri went. எல்லாமே comment section எனக்கு சொல்லுங்க. I would love to know. எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் I want to do, which is make my lower lash line a little darker. So I'm going to go ahead and do that also. So I'm just taking my eyeshadow palette in the Swiss Beauty or a brush. I'm touching a dark brown eyeshadow but with a very light hand. எட்ஜில் இருந்து மட்டும் நான் டார்க் பண்ண போகிறேன். And I'm done. I'm ready. Okay, so this is just look 1. இன்னும் வந்து கண்டினியூஸாக நிறைய நாட்களுக்கு நிறைய லுக்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம். So stay tuned and I will see you guys in the next video. Virtual hugs to all of you. Wishing you all a very very happy Navaratri. இந்த நவராத்திரி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அமோகமாக போகணும். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கொலு வச்சுருக்கீங்களோ வைக்கலையோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணணுங்கிறது தான் my sincere prayer for all of you. So thank you so much once again for watching and I will see you soon in the next video. Bye. அலை பாயுதே கண்ணா அலை பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலை பாயுதே அலை பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலை பாயுதே ஆனந்த மோகன வேணுகானம் அதில் அலை பாயுதே கண்ணா என் மனமிக அலை பாயுதே ஆனந்த மோகன வேணுகானம் அதில் அலை பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலை பாயுதே ஆனந்த மோகன வேணுகானம் அதில் அலை பாயுதே கண்ணா நிலை பெயராது நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று நிறமாவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதரா நிறமாவதறியாமலே மிக வினோத